it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction. This is the promise of love. There's only seasons will pray. For the sorrows sweetly, some don't live, but for the sorrows sweetly. Help us to strive with all our hearts to know what is pleasing. Okay, a very good morning to all. Today I'm happy to invite a student from class 10, Roslyn Indwar, for the show. Yes, your answer is correct. Yes, your answer is correct. Thank you.
educator বা teacher শিক্ষক কি কৰে provides formal instruction যেনেকৈ মই এতিয়া যাতে থিয় হয় আপোনাক মানে কিবা instruction দি আছোঁ এনেকুৱা এটা formal মানে কি হয় যেনেকুৱা আপোনাৰ ঘৰত বেল নাই টাইম টেবল নাই কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে বস্তু আপোনালোকে ঘৰত বনোৱা টিফিনত সোমাই আপোনালোকে সেইটো ঘটাব যেতিয়া ব্ৰেক হয় ব্ৰেকৰ সময়তে আপোনালোকে খাব পাৰে টিচাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কোৱাত এতিয়া এছেম্বলি হৈছে বেল হৈছে এতিয়া ক্লাছত সোমাইছে এটেণ্ডেঞ্চ লোৱা হৈছে তাৰপিছত ক্লাছ হ'ব নেক্সট আকৌ বেল হ'ব নেক্সট পিৰিয়ড টাইম টেবল আছে ইয়াতে পেষ্টেড আছে ডোৰত ইয়াতে লিখিছে এই টাইম টেবল মতে ক্লাছ চলি থাকিব বেল মতে আহিব জাৰ্নিং এট হোম মানে স্কুলত যিমান কৰিছে এইটো টিচাৰে কৈছে ঘৰত গৈছে পাহৰিছে এনেকুৱা নহয় আকৌ আৰু কিন্তু ষ্টুডেণ্ট কি কৰে তাৰপিছত যে ক্লাছত মন দিবই নহ'লে টিচাৰে এটা পাৰ্টি বেয়া পাব জাষ্ট টক এই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰিব মই এই বিল্ডিং এটা কেণ্টিন অলপ কমজোৰ থাকিলে বিল্ডিংটো বুলি যেতিয়া ক্লাছ টিচাৰত আহে তাতে লিখি লয় কিছুমানে এনেকুৱা বুদ্ধি আছে যেতিয়া অলপ টিচাৰ ক'ৰবাত বিজিত আছে বা অলপ টাইম পাইছে সেই সময়তে লিখি লয় আৰু যাই কিনে আমাৰ হোষ্টেলতে আছে কিছুমান আছে তাতে লিখি লৈ যায় আৰু ৰাস্তাত ক'ব ছাৰ মই সেইটো লিখিছিলোঁ এইটো জাষ্ট লিখাৰ কাৰণে নহয় মানে ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে কাৰণ হেণ্ড ৰাইটিংটো এনে ভাল হয় আমি লিখি থাকিব লাগিব এই মানে হেণ্ড ৰাইটিং ইম্প্ৰুভ হয় মাসকলে এতিয়া নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে যদি অলপ মানে প্ৰব্লেম কৰে মানে যদি মোবাইল খুঁজে অলপ কণ্ট্ৰল কৰাটো ভাল পায় যিবিলাকে মানে আমাৰ চব মানে লিখাৰ সময়ত আমাৰ ফ'কাছটো মানে ইহঁতৰ ফ'কাছটো একেবাৰে নাথাকে and what their teachers will grow into someone others can trust with responsibility, leadership, and even love. You may ask, you.